Hey guys, welcome again kwenye kipindi kingine cha nyayo zangu. Today I would like to start this session a question. Have you ever noticed kwamba whenever you're prohibited from doing something, like ukiambiwa kwamba you can't do a certain thing, ile hamu ya kutaka ukifanya hicho kitu ina rise like drastically. Now, if you are in any shape or form uko kama mimi, then there's a good chance kwamba hiyo kitu inakutokea almost every single time. Now, the thing is, curiosity is built inside us kama human beings. Yani ile hamu ya kutaka kujua vitu, to access new information, to see what's behind the curtain, to know what's underneath, the hidden layers and things like that. The concept of curiosity is as old as time itself. Hata tunasoma kwenye hizi stories za Adam and Eve, when God alivyomwambia Adam na Eve kwamba wasile from the tree of knowledge. That is exactly what Adam and Eve went and did. Kwa hiyo ni kitu fulani ambacho kina surpass the length of time itself. So kwenye kufanya research yangu kuhusu like just why is that the case, kwa nini tunajikuta every time tukiwa prohibited au tukifeel kama vile haturuhusiwi kufanya kitu fulani, for some reason hicho kitu, hamu ya kutaka kufanya hicho kitu inaongezeka. And in doing the research, I stumbled upon a very interesting concept kwenye psychology. Inaitwa reactance. Now, by definition, reactance is the unpleasant motivational arousal kwenye vitu kama offers, persons, rules, regulations na vitu kama hivyo, ambayo every time ikitokea kwamba tumeondolewa some behavioral freedoms, kwamba uhuru wa kufanya kitu fulani, somehow tunakuwa aroused kutaka kukifanya hicho kitu. That is the concept of reactance. So reactance actually happens whenever we feel like our freedom to choose imekuwa limited au imeondolewa kabisa. That is when reactance ina happen. Na reactance ni hiyo feeling, hiyo arousal, hiyo harm ya kutaka kufanya kitu fulani ambacho tumekuwa prohibited from doing. So cases za reactance, the most common example inatokea pale ambapo like wazazi wakiwa wanajaribu kuongea na vijana wao au watoto, kwa jaribu kuwakataza kufanya something ambacho wazazi already know kwamba ni kitu kibaya au sio kitu sahihi. And for some weird reason watoto wana feel the urge ya kukifanya kile kitu zaidi kuliko hata before they were told kwamba you can't do them. So unakuta wazazi wanawaambia watoto don't do this, alafu watoto like in a second they go and do the same exact thing ambacho wazazi wamewaambia wasifanye. So the issue hapa ni freedom. Basically, whenever you tell someone that they can't do a certain thing, then they feel kwamba ule uhuru wa kufanya hicho kitu umeondolewa. And ni kama vile a dare, if you will. Wanakuwa na feel kama vile I need to do it to prove kwamba I can do it even though umeniondolea uhuru. It's a feeling ambayo inakuja naturally. Kwamba when you take that freedom away, ile feeling ya kutaka ya kwamba I can do this particular thing, ile freedom of choice, if you will, or willpower, unamwondolea mtu. And then they feel like they need to somehow prove kwamba they do have freedom, and they need to prove kwamba they can actually make certain choices ambazo umewakataza kufanya. And as a result wanakuwa ni wanataka exercise hiyo power. That's just an intrinsic human feeling, if you will. So other than curiosity, kuna vitu vingine ambavyo vinasababisha au vinasukuma mtu aingie kwenye hii mode ya reactance, and hizi ni vitu kama peer pressure, vitu kama ego, self-centeredness, narcissism, vitu kama hivyo. Lakini in the end of the day it all comes down kwenye hii idea ya freedom, kwamba when you take away the freedom, people feel kama vile umeondolea like part of their ability to do something wenyewe, and as a result they react, wanna push back. So a good example ya hii reactance comes from this one Comedy Central comedy show inaitwa Key and Peele. Kuna sketch moja ya Key and Peele inaitwa The World's Most Aggressive Telemarketer, and basically ina tell a story about how hii reactance happens, and basically ni kwamba kuna muuzaji kwa anauza kitu over the phone, alafu kuna mnunuaji au huyo mteja yuko nyumbani. It starts with huyo muuzaji anampigia simu yule mteja,
anamwambia kwamba kuna package fulani ambayo yuko ana offer kama yuko interested kununua, and the guy says no, I'm not interested kununua, and before he finishes the sentence yule muuzaji anamkatia simu. Now if anyone amesha kukatia simu, this is a very annoying thing, and coincidentally hiyo feeling ya annoyingness unayopata from mtu kukatia simu actually ni product ya reactance in its own right, kwa sababu you feel like you had things to say lakini mtu hajakuruhusu kusema hivyo vitu. You feel like your freedom ya wewe choose the words that you want to say au where you want that conversation to go imeondolewa from your end, and as a result you feel like doing something, you feel like reacting. In this particular case kwenye hii sketch, this guy reacts pretty drastically. Now the hiyo sketch, it's an over dramatization ya what reactance does and how reactance actually happens. Lakini the guy goes crazy, he calls him back, anajaribu ku negotiate naye kumwambia kabisa nikatia simu, and the guy pretty much just calls him off, yani anakuwa anamuongelesha tu in some weird way, and the guy anakasirika. The more anavyoendea kukatiwa simu anakasirika, mpaka in the end the guy anaamua kununua hizo packages ambazo alikuwa hajapanga hata kununua. Anazinunua hizo packages just to show kwamba listen, unanikatia simu sawa, lakini I actually have the power kununua hivyo vitu. And then in the end, it's that classic sad story of like I finally got you to buy things na wakati you didn't even plan to buy it. Spoilers alert, in the end wanakuwa wanamuonyesha yule muuzaji wamepewa scripts mpya za kutumia wakiwa wanauza hizo bidhaa zao, and it's just it's hilarious. It's a hilarious sketch. Okay, so the reason I bring this sketch up ni kwa sababu this kind of thing actually happens to most of us like all the time. Unajikuta when reactance is used on you, and it's hard to notice kwamba reactance is actually being used on you, but when it does, ikitokea kwamba reactance imetumika kwako, then unajikuta you act irrationally. Unakuwa na act really out of intuition, unakuwa na act out of fear ya kuonekana kwamba you don't have a choice. Fear of feeling kwamba yani umelazimishwa kufanya kitu fulani, kama you're being manipulated in a certain way. And so unafanya vitu on the opposite side, lakini in the end unajikuta unafanya vitu ambavyo like you didn't plan on doing. Unajikuta umenunua nguo ambayo ulikuwa hujapanga kununua, umetumia hela in a certain way ambayo ulikuwa hujapanga kufanya, umefanya promises ambazo you never even planned kuzifanya, just because you felt kwamba you didn't have a choice, you didn't have a say kwenye that particular decision. Now because the reactance inatupeleka kufanya vitu quite irrationally, there are some industries ambazo zimetumia this idea kufanya biashara. Now kwenye hiyo sketch ya Key and Peele, that is just one case, lakini kwenye industries nyingine, kwa mfano the cigarette industry, kuna some research ambayo imekuwa inafanyika, and the findings are very interesting. Kwa mfano kuna researchers ambao walifanya experiment, walijaribu kuondoa ile label ya kwenye cigarette packets ambayo inasema kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa maisha yako, and wakawa na monitor mauzo, wakawa wanafanya kama AB testing kwamba kuna group ya packets ambazo zinauzwa ambazo zimeandikwa uvutaji wa sigara ni hatari kwa maisha yako, and then there's another group of packets ambazo zinauzwa ambazo hazijaandikwa kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa maisha yako. And the results were astonishing, kwa sababu zile packets ambazo zilikuwa hazijaandikwa uvutaji wa sigara ni hatari kwa maisha yako, sales zilishuka, na hizi packets ambazo zimeandikwa zimewekewa hiyo warning kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa maisha yako, sales zilipanda. Now our researchers walikuwa wanajaribu kuangalia from every standpoint, from an economic standpoint, lakini pia from like a behavioral psychology kind of standpoint, and the finding was kwamba yale maandishi ya kwenye packet ya sigara ambayo yameandikwa uvutaji wa sigara ni hatari kwa maisha yako yalikuwa yanawafanya watu kufeel kama vile maamuzi yao yani they don't have a choice, kama vile wamenyang'anywa maamuzi yao ya kuamua whether or not wanunue au wasinunue hizo packet za sigara. Now full disclaimer, kuna reasons nyingi as to why people choose to smoke na vitu kama hivyo, lakini what these behavioral psychologists found ni kwamba one of the underlying reasons as to why people went and bought the hizo packets ambazo zilikuwa zina warning ya uvutaji wa sigara ni hatari kwa maisha yako is strictly reactance, kwamba walikuwa na react, walikuwa na kama wana exercise their right to choose what they want. Kwa hiyo kama wanafanya kama kukomesha au wanafanya kwa ubishi,
Unaona? And in the end hapa the almighty winner remains to be that particular industry ambao wameweza kutumia that kind of slogan ku manipulate watu. Now kitu kama hichi cha kutumia reactance ku either boost sales au kuongeza economical benefits on your end haitumiki tu kwenye cigarette industry. Kuna industries nyingi ambazo zinatumia hii idea. Okay, so one of my all time favorite quotes ambazo nimezisikia as of recent kuhusu sales ni this quote by one of my favorite characters kwenye BoJack Horseman, anaitwa Princess Carolyn. You can. The 1940s Cannes, France set story of a can dancer who contracts cancer but continues to can as a canny cadaver who plays the accordion with Kevin Corrigan, Kevin Kline, Chris Pine, and Chris Kattan. Got it. And she says, you can sell anything if you just sell people the idea that they are not being sold to. Kwamba as long as mtu unayemuuzia hajisikii kama anauziwa kitu, then unaweza kumuuzia kitu chochote. Kwa hiyo basically wanachojaribu kusema ni kwamba when you want to sell someone something, first of all just sell them the idea kwamba you're not selling to them. And when you do that, they will feel kwamba the choice to purchase is entirely their personal decision and not something that you ended up telling them to do or telling them what to do. So hii concept ya mtu ku own their own decisions, kwa wale ambao wameangalia hii movie ya Christopher Nolan ambayo inamstar huyu Leonardo DiCaprio, inaitwa Inception. Kwa wale ambao wameangalia hiyo movie, you'll understand this concept ya kwamba if you really want someone to own the decision, then they have to feel like the decision was theirs to begin with. Kama mtu ukiona jaribu kumconvince kitu and they feel like this is obviously your decision and they have nothing to do with it, ni ngumu sana kumleta on board. And this we can talk about it in other context. The core concept hapa ni kwamba reactance works on the idea ya kwamba people will react to their decisions, how their choice, their power to choose is being taken away from them. Kwa hiyo ukimnyang'anya mtu the ability to choose, then they feel like they have to react and to do something ambacho usually wakinakuwa very irrational, just to prove kwamba they can actually do the thing ambacho you're telling them not to do. Okay, so a good question at this point would be, how do you know kwamba reactance is being used on you? Well, in my personal experience, nimekuja ku notice kwamba whenever I make a choice, or I make a decision, alafu nikaja baadaye nikawa najaribu kutafakari kwa nini nimefanya maamuzi haya, alafu nikajikuta kwamba moja ni kwamba sina a straightforward answer as to why I did what I did, au ninajaribu kuijustify with like half-pitched kind of reasons, then I know kwamba at that point kuna uwezekano mkubwa kwamba reactance imetumika, imetumiwa on me. Kwamba when I can't own the decisions that I made, then there's a good chance kwamba nilikuwa manipulated into doing them. And so that's an easy way to figure out whether or not reactance was being done on you. Kwamba ikitokea kwamba labda you went and bought something, umenunua kiatu, umenunua nguo, you went to a certain place, you've done a certain thing, and then ukajiuliza that question is like, why am I doing what I'm doing, or why did I buy this thing, why did I go to this place, why did I say these things, why did I make this promise, why did I schedule this particular meeting, or things like that. Utajikuta kwamba if you can come up with a genuine reason ambayo wewe kwako makes sense, then there's a good chance kwamba that was your own reason. Lakini kama you find it difficult to just come up with a simple reason as to why you did what you did, then there's a good chance kwamba ulikuwa manipulated into doing it. Kwamba reactance was actually being used on you. So knowing that, how do you come off of that and figure out sasa kwamba what do you do to avoid reactance being used? Maana it's everywhere. Kila mtu anataka kuuzia kitu, they're even if they don't know it, they're definitely using the power of reactance to have you buy certain things, to have you do certain things, okay? Kwa hiyo, how do you avoid this? And what I do, what I found to be very useful is to think about everything. Kwamba every time you want to make a decision, before you make it, stop and think about why you're doing what you're doing. Is it something ambacho you genuinely want to do, and do you have genuine reasons for doing it? Kama you find it hard to come up with actual significant scientific reasons for doing what you're doing, then there's a good chance kwamba kuna mtu anakumanipulate au kuna reactance ambayo inatumika hapo.
if you can figure out, if you can come up with genuine reasons as to why you're doing it, and you can convince yourself kabisa kwamba you're not just doing it to justify doing it, then there's a good chance kwamba labda ni maamuzi yako binafsi. And before we finish sasa, my last question hapa I would ask myself is how can I use knowledge ya reactance to come up with something positive? Kwamba kwa mfano mzazi ukiwa unajua kwamba mtoto akifanya XYZ itamharibia maisha yake au haitakuwa nzuri kwa afya yake or something like that, how do you make it so that you prohibiting them from doing it haiwapelekei wenyewe kutaka kukifanya hicho kitu zaidi? And I don't have the answers to this question, so this is a task nataka kuachia wewe. You just comment down below kwenye comments hapo. How do you think reactance can be used in a positive way? And let's come up with a discussion, see where we can take this conversation. And that's it. Tumefika mwisho kipindi cha leo. Remember to like, share, subscribe. Remember to check out our other videos. They'll be somewhere with the end credits hapa. And like our last video tuliongea kuhusu management na aina mbalimbali za management. We put out content kama hizi. This is Nyayo Zangu, where we share experiences and opportunities. We'll catch you in the next one. Asante sana.